Baada ya kuangalia mambo vile inakaa ikiwa na changamoto mingi, hasa juu ya familia nyingi kuwa na changamoto, tunaona ndoa ziko na changamoto, watoto kwa wazazi kwa changamoto, na sasa changamoto ambayo imeletwa na mental health. Na pamoja na ulevi ingine imeingia, hata pangi, dawa za ulevi. Tumeonelea ni vizuri, pamoja na dhambi zingine ziko, hata ingawa tumefundisha kwa seminars, kwa workshops, kwa other educations, tunaona kuna mambo ingine inataka ichukuliwe hatua kiroho. Ndipo hasa kanisa letu la Diocese imepanga mission ya wiki mzima mwezi huu wa 6, kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 2 mwezi wa Saba. Next week, watu kama 850 local missioners wa hapa Mbeere, na wengine ambao watakuja kutoka kwa Diocese ile tuko nazo za Kenya 40 na kitu, wote watakijumulishwa watakuwa missioners 1200. Watatembea katika eneo lote la Mbeere sub-county, Mbeere South sub-county na Mbeere North, mahali Diocese ya Mbeere huwa inafanya huduma, ili waweze kuhubiri, kwa sababu mahubiri pia inaguza roho na inatoa watu katika maisha ambao kama hiyo tunasema ya uhalifu, ya dhambi, hata ya mental health. Hata ingawa pia katika ile mission tutakuwa na counseling, kuna team za kufanya counseling kwa watu ambao wanapitia changamoto ya stress mingi na depressions. Na pia tunashukuru serikali kwa vile pia inaangalia vile sehemu zingine mambo ya ulevi imekuwa mbaya, na kama kanisa msimamo yetu, mambo yote ambayo inaharibu heshima ya mtu, human dignity, mambo ambayo inafanya watu wakae kwa maisha ambayo inawaletea changamoto, hiyo yote tunasema lazima tushikane pamoja kuona watu wamewekwa uhuru, ili wakae kama vile Yesu alisema amekuja ili watu wapate maisha mazuri na wapate uzima wa milele. Kwa hivyo next week tunauliza eneo zile zimetanza sub-county yetu wapokee wamishonari wale watafika pale, na pia tuweze kuwa na ushirika ya kusungumuza mambo ambayo inaweza leta suluhu kwa yale yote tunapitia, either kibinafsi ama kijamii, hata institutions. Tumeona mashule mengine yetu hapa Mbeere South, Mbeere North, hata Mbeere, kuna dropout mingi zinakuja hasa tamu ijao. Unaona wanafunzi wamejiandikisha, they registered kufanya mtihani, alafu wanatoka kwa mambo mbalimbali. Wengine wanasema naenda kazi zingine, hiyo tunaita child labor. Wengine wamepata child abuse, wamepata mimba. Wengine wameolewa wakiwa wachanga, changamoto mingi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama kanisa, kama vile serikali inaangalia pia, tuone tumetoka nje, tukae na watu, tukiwahubiria, tuzungumuze yale tunaweza fanya, ili tuone mtoto, mwanafunzi, familia zote akiwa ni mambo ya Shetani mbaya, hiyo inavukuzwa. Tunaomba akiwa ni mambo ya kuelekezwa, counseling tunafanya. Na hivyo ndio Yesu alisema nendeni, si kukaa, ni kwenda mahali watu wako, ili pia wapate wokovu na uzima wa milele. Ni vizuri kuheshimu mwingine, awe ni serikali, ni viongozi, na pia hata waheshimu right za binadamu. Sheria zikitungwa ama zikitengenezwa, ni vizuri kuangalia community na watu wanakaa namna gani. Kama hii financial bill, na tunafikiria imeangaliwa vizuri na wataalamu, lakini hata maoni ya wananchi na washikadau wengine si mbaya watoe maoni, akiwa ni kupitia mbunge mahali pengine, lakini mwishowe
mambo tukikubali na watu ikipitishwa kabisa, ni vizuri kushikana pamoja, tuwe na umoja ili tuweze kupata maendeleo ama kufanya ile inatakikana ili nchi yetu iendelee. Mara kwa mara kuna vitu inaweza kuwa imesemekana ambao tunaona italeta changamoto ama si nzuri, ni vizuri kuisema ni gani, ili wale wanaambiwa na wale wanaambiana, watu wanasikilizana, ili safari ya maisha ya mwananchi wa Kenya na serikali yetu iendelee kuleta baraka. Na tushukuru Mungu kwa sababu tuko na serikali, tushukuru Mungu kwa sababu tuko na viongozi, na kila mmoja wao ni watu wa heshima, tuheshimiane. Mbeere kanisa Anglikana tulikutana na Wakristo ambao ni missionaries wa diocese hii, kwa sababu wiki ijayo tuko na mission ya hapa diocese. Mission ndio mambo ya kuhubiri Injili, tukitembelea maboma, familia, tauni zetu, shule zetu, na pia hata katika hospitali na institutions zile ziko hapa Mbeere. Ni mkutano ambayo imeandaliwa pamoja na kanisa kuu la Kianglikana ACK, ambaye kibishop wake tunamuita Dr. Jackson Ole Sapiti, na mimi nilikuwa askofu wa Mbeere Moses Masamba, wachungaji wa Kristo mwaka huu na hata miaka ijao. Mungu anakatuelekeza tuwe na mission. Njia kujikumbusha umuhimu wa kanisa ni kupeana Injili ambayo inaleta wokovu, inakumbusha watu mambo ya uzima wa milele na pia mambo ya imani. Kwa hivyo leo tumekuja kuomba pamoja, kupanga mipango na pia kupata commissioning, maombi, ili tutoke tutembee na mwenye kanisa ambaye ni Yesu Kristo, ambaye neno lake la mwisho ile tunasoma katika Mathayo 28 mstari wa 20, alisema atakuwa na sisi mpaka mwisho. Kwa hivyo wale wako hapa ni Wakristo, wachungaji, na pia kutoka kwa ofisi yetu kuu ya kanisa kule Anglican Office Nairobi, tuko na ndugu ama wadu ambao wametumwa, na tumepanga mipango mingi pamoja na hawa. Kutoka next week siku ya Jumanne tutakuwa na missioners ambao watatoka kwa diocese zingine zile zetu. Katika Kenya kuna diocese over 40 wataakirishwa katika hiyo mission ya hapa Mbeere. Diocese ya Mbeere covers Mwea sub-county, Mbeere South sub-county na Mbeere North sub-county. Na hiyo yote imeakirishwa na Wakristo hawa, na mission itakuwa hiyo pande zote, ili watu wote wapate baraka na hasa baraka ya wokovu. My name is Reverend Canon Captain Richard Mayabi, an Anglican priest of All Saints Cathedral Church. I'm the Executive Director of Anglican Missions Africa, currently working with bishops on the continent to inspire the church into mission. And this is the Mbeere mission, where we are right now, is one of the series of missions that we are currently carrying out in the country. And we are happy that the Archbishop of the Anglican Church of Kenya and the bishops in Kenya have opened up space for the church to step up in mission. The agents of this mission is appreciating the fact that today we live in a society where there's a lot of social ills, a lot of issues emerging. We have issues of, particularly in this region of central Kenya, a lot of young people taken up by drugs, drunkenness, and other stuff that is actually destroying families. We have a resurgence of the Mbeere culture that has become a retrogressive approach to culture in the 21st century. We have issues of LGBTQ that have become a big conversation on the continent of Africa. And as a church, we have a responsibility to step forth without shying to tell the society that Jesus is the solution.
Jesus is the restorer of life. Jesus is the answer to most of these challenges that are facing society. So we are very happy to receive support from Bishop Masamba and many other bishops now in Kenya, Anglican bishops, who are opening up space for the church to actively engage in mission, and that's a blessing. So that is the objective of this mission. So we are hoping that as many others are arriving from Uganda, from across the country next week to come and join us here, we are looking forward to a big impact in this region. Many people coming to know Christ, a lot of people being delivered, a lot of people being set free from the social ills that are affecting the society today. Indeed, one of the motivating factors for the Anglican Church to step forth in this aggressive evangelization is to recognize the fact that by us not actively engaging in mission, we've opened the space for extremists. Because we believe that Anglican Church has a sound doctrine. We have what it takes to nurture a healthy society. But for some reason, we've opened the space where now we have extremists, for example, like Shakahola. And in the past, we have also had many other strange doctrines that have misled people. So Anglican Church has a responsibility, and we cannot step forth backward and just let emerging sects mislead society. So we as Anglicans, and indeed we are calling on the entire church that believes in the right doctrine, not to allow this kind of erroneous doctrines to continue, misleading people with deception, like if you fast and die, you will go to heaven. Is it not interesting that the pastor who is encouraging people to fast and die, he himself is not fasting, and he's not ready to die? So actually we are calling on the society as a church to be sober and to rationally engage with some of these deceptions, and to realize that fasting and dying is not the solution. Indeed, we are going to die, but God has designed that we die in our own time. So we don't need to be subject to manipulation of fasting, denying ourselves privileges of good life so that we die and go to heaven. That is actually suicidal. And the Bible condemns suicide. The Bible doesn't entertain suicide. So if somebody fasts and dies because a pastor has taught him to do so, that person is committing suicide. And we don't want to encourage that in this current society.